ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಜಿಜೋಯ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಜಿಜೋಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್. ಈ 3ನೇ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು 2 ವಾರ ಕತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಬಂತು. ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಓಲಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಅವರ ಶೂನ ಹಾಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕೋಪ, ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ದುಃಖ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನಂತಾನೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನೂ ನಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನದು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ now the lecture said, why can't we do something different? I have another idea. Pronunciation ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, idea ಅಲ್ಲ, idea. I have another idea. So the student said, yes sir. So he said, you are a rich guy, aren't you? Oh no, yeah, not that rich, but yes sir. So he said, do me a favor, take 100 rupees, 200 rupees note from your pocket, roll it and put it inside the shoe of the person. The student was like, me? Why? He said, do as I say if you trust me. And I'm going to tell you, you'll laugh for your life and you'll be happy for what you did. So the student was not very convinced, but reluctantly he agreed. Reluctantly he agreed to the story. To the idea. And he took 200 rupees, that 100 rupees, and put it inside the shoes. And both the student and the teacher were waiting. They were waiting. And as they were waiting, they saw the man, the farmer, coming after washing his hands, legs, face, and he is walking towards the coat, hat and shoes. Now, this student is curious to know what is happening. He is curious, kutuhala, right? Yes, curious to know what is happening. So he is waiting like this, and also he is not standing in the front. He is standing behind a tree and peeping. He is peeping behind the tree. And now, the man walks, and this man first puts on the hat and then the coat, and now he slips his leg inside. The shoes. As he slips, something gets stuck. He's like not comfortable to wear the shoes. So he takes off his leg, again tries to slip, again he takes off. Something is not allowing him to put his leg completely. Then he put his hand to check what is inside. And for his surprise, he saw a 100 rupee note. He was astonished and he was perplexed. He was like, oh, where did this 100 rupees come from? He started looking here and there, but did not find anyone. No human beings around. Then he handed out and put his leg in the next shoe. And there again, he had the same thing. So immediately he took and pulled out another 100 rupees. Another 100 rupees. Totally making 200 rupees. This man was perplexed, nervous, tensed, and at the same time astonished and surprised. And he was looking here and there and did not find anyone. He started shouting, hello, is anyone here? Hello, is anyone here? No one responded. And now, what happened? He was like, looked up, fell on his knee, and thanked God, said, thank you God for listening to my prayer.
Thank you, God, for listening to my prayer. The tears were rolling from his eyes, and he said, I wanted this 200 rupees for medicines for my wife. I asked my boss and he said he will give it only at the weekend. I wanted this desperately. Thank you so much for giving this 200 rupees. And I bless the person who kept this 200 rupees in my shoes. I bless him. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ the student had tears in his eyes. He did not know what he has to say. ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. He feels really excited. He feels very emotional. And he looks into the eyes of the lecturer and says, thank you, sir. Thank you so much. As you rightly said, you did not make me laugh and did not make me be happy only for 5 minutes. But I'm sure this act is going to keep me happy for my entire life. The teacher said, yes, sharing is caring, and the happiness you should find not by hurting someone but by helping someone. Both hurt and help starts with H. So he said, let's help and look at people, how happy they will be. What is for you nothing? What is for you nothing can be something luxurious for someone else. So the student understood the story and he understood how he has to behave with others. He changed his attitude towards making himself happy, not by hurting but by helping. Alright, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? You heard ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಟೆನ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ, ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿತ್ತು? So what is the moral of the story? The moral of the story is help others and you find happiness. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ದಿರಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವರು ನಗಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಫ್ಲೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ.